Pag-ibig fund. Tapos, click ko lang. Ayan, accept and proceed. Virtual Pag-ibig member. Then, ganun ulit. Accept, proceed. And then, create account. After create account, continue. Hanapin nyo lang yan. Click. Tapos, next. Tapos, proceed. Yan, lagay nyo Pag-ibig number, last name, first name, middle name, date of birth, and mobile number. Sa date of birth, yan, yung mga nakabilog, arrange nyo. Sure lang. Tapos, fill up nyo lang siya. Dapat active number. Isasend ang OTP. Tapos yan, next OTP, lagay nyo. Ilalagay yung pangalan. Tapos, ayan, email address. Make sure na active din yung email address nyo at alam nyo ang password kasi doon isi-send ang notification kung successful. So, for security questions, 3 yan, mamili ka na lang, tapos sandaan nyo na lang yung sagot. Kasi anytime na makalimutan nyo yung password, yan yung way para ma-retrieve nyo siya. So, fill up nyo lang lahat yan. Ayan, guys. Tapos, place of birth. Eto, make sure na yung maiden name ng mother mo. Ibig sabihin, name niya nung pagkadalaga. Eh, dito, attach mo yung passport. Passport or valid ID. Tapos, selfie kasama yung valid ID. Dapat nakikita at nababasa. Ayun siya. Thank you.